sorry kasi kung may marinig kayo. Ano, kasi dito ako sa baba nag-film. Okay, dito ako sa baba. Kasi sa taas yung mag-film doon. Kaya iba naman natin background. And ate ko yan. God pick na yan. Ate ko yan. Si ate yan. So, kaya ano na. 1, 2, 3! My darling, I love you, 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 I love you. Yo, what's up? It's TJ. Welcome back to another video. So today, I'm gonna be showing you what's in my makeup kit. So, papakita ko sa inyo, ayan, overloaded na eh. Ayan, punong-puno na siya. So, kung gusto nyo malaman kung nasa loob nito, just keep on watching. So, first na nakikita ko dito is yung Johnson's Baby Powder. Ayan, importante ito. Actually, dalawa yung powder dito. Itong Pixie UV Whitening 2-Way Cake. Ayan. I'm not sure kung available lang siya dito sa Philippines kasi binigay lang to sa akin ng girlfriend ng pinsan ko. And made in Indonesia siya. Indonesia siya. So, hindi ko alam kung available siya dito. Pero kapag tinanamad akong gumamit ito, ayan, Johnson's Baby Powder yung ginagamit ko. So, ayan, simple. Next, of course, kung may powder ako doon, pressed powder or Johnson's Baby Powder, I make sure kung na meron akong dalang powder brush. Ayan. So, this is adjustable. Okay. Ayan. So, pwedeng pang powder, pwedeng pang blush, o pang contour, gano'n. So, kaya bahala kung paano siya i-adjust. Next, syempre, kailangan ko ng blush on. So, ang blush on ko dito is this Caroline Oil Control Blush On in the shade Peach Glow. Ang gusto ko sanang shade is yung Starlight Shine or yung Fresh Tomato, but always out of stock sila. So, ayan. Na-stock din tayo sa Peach Glow. This is very, very affordable. This is only less than, this is 100? This is less than 100 pesos. Tapos, itong Caroline Pocket Palette. Ayan. Kung gusto nyo lang na meron kang simple na eyeshadow, pwedeng-pwede to. Perfect na perfect. And alam ko, mura lang din to. Hindi ko kasi alam kung magkano to eh. Pero, less than 200 pesos to. Ayan. So, meron lang siya maliit na applicator. Tapos, ayan. Puro shimmer siya. So, perfect for everyday. Ayan, kitang-kita nyo naman siguro. Ayan yung pinaka-nagamit kasi sobrang ganda niyan. So, ayan. Next is lip balm kasi sobrang dry ng lips ko. So, kailangan may lip balm palagi. Ayan. This is from Avon, Simply Pretty Color Magic Lip Balm. Ito yung lip balm na nagko-color pink eh. Tapos hindi lang masyadong kita talaga. So, kung mayroong lip balm, mayroon ding dapat lip gloss. So, this is the Liplicious. I think this is Victoria's Secret. I'm not sure kung Victoria's Secret. Sobrang bango niya. Sobrang bango nito, guys. Sobrang bango. Harap kainin. Next, of course, hindi mawawala syempre yung lip and cheek tint. Ayan. Regalo to sa akin ng best friend ko, si Shanice, nung birthday ko. Diba? Dami kong best friend. Siya yung, nakita niyo dun sa aking reading assumptions and Q&A. Mga last video ko, yun. Andun siya si Shanice. Next, meron akong mascara. This is the Caroline Go Long Mascara. Favorite ko to. Sobrang ganda niya kasi pag nilagay. So, next, okay, munti ko na makalimutan. Meron akong concealer dito. This is BYS Concealer in the shade Medium. Yung shade ko is light, pero okay na din to kasi para din siyang skin tone ko, but better. So, ay, holy grail ko. This is only 199 pesos. So, lastly, of course, hindi ko nakakalimutan nila dito palagi sa makeup kit is itong pangkilay ko from Nichido. Nakita nyo to dun sa makeup video ko. Last video ko ata. And then, ayan, this is from Caroline. Hindi ko siya ginagamit. Ginagamit ko lang yung brush. Hindi ko kasi gusto yung shade niya. Well, although this is medium brown or brown, pero sobrang dark pa rin kahit brown niya. So, parang, ayun. And, ayan lang. Ayan lang naman ng makeup kit ko. So, before I end this video, I just want to say na you can follow me on TikTok kasi gumagawa ko ng videos doon. And kung may chance, do it tayo doon, okay? And that's all in my makeup kit.
So that's it for this video. So I hope you enjoy watching this video, and if you did, please give this video a big thumbs up and do not forget to subscribe to my channel. Click the bell button down below to get notified every time I post a new video. See you guys in the next video and keep seizing the great moments. Bye! And it went like this, say, oops.